to Autism Live. We have a very special guest on the phone with us. Temple Grandin is with us on the phone, and here in the studio with us, we have Juan Ronderos Torres from Autismo y Familia. He's going to be translating what Temple says to us so that we can reach both our English-speaking audience and our Spanish-speaking audience. So, Temple, first of all, thank you for being willing to be on the phone with us today. It's great to be here. We so enjoy whenever you have a moment to talk with us. And in particular today, Temple, I want to talk to you a little bit about, we've been talking a lot on the show about autism and employment. And I know you've got a lot to say with us about how we prepare our young kids and our teenagers and our young adults for employment. So what would you like for our audience to know about how do we get our kids ready to be in the workforce? Okay, autism is a big spectrum, so I'm going to limit my comments right now to individuals that are that can talk, that have a more or less normal speech. And the first thing is learning job skills, and that needs to start when they're like 12, 13 years old. It could be a volunteer job at the church, setting up chairs. It could be working in a farmer's market, but they've got to learn that discipline and responsibility of a job. Wonderful. And I'm going to have Juan translate for us very quickly. Okay, so Temple dice que autismo tiene un área muy grande, diferentes niveles de autismo. Ella ahorita solamente va a hablar del área de las personas que puedan hablar, que son funcionalmente que puedan hablar. Y esta área, ella dice que lo primero que tienen que aprender son las habilidades de trabajar. Y estas habilidades se deben aprender desde los 13 años en adelante, trabajando en supermercados, en tiendas, ¿no es cierto? Que se puedan relacionar y contar dinero estas personas. How exciting is this? Okay, and so Temple, your mom talks about a lot of different things that you did when you were a teenager that helped you to be ready to go to school and to be in the job market. What do you think was one or two things that really helped you? She lined up different jobs for me to do. When I was 13, a sewing job with a seamstress. When I went to boarding school, the headmaster set it up so I would clean horse stalls. And when I was in college, I did career-relevant internships. It's very important to have lots of experience with jobs, and volunteer work does count as long as it's on a schedule before the kid graduates from high school or college. All right, I'm going to let Juan translate. Ok, bueno, Temple dice que para conseguir un trabajo es muy importante que el niño se involucre en actividades comunitarias, que tengan un horario donde el niño tenga una responsabilidad en ayudar a la comunidad a trabajar, para que cuando una vez el niño se gradúe del colegio, ¿no es cierto?, el 12º grado, pues ya tenga esa experiencia para poderle ayudar a conseguir un trabajo. Thank you. It's also really important to develop the child's area of strength. When I was a young child, and 8 years old, my ability in art was always encouraged. For another child, it might be ability in mathematics. That needs to be encouraged, and if he can do work above grade level, then he should be doing work above grade level. Okay, Juan's going to translate. Ok, bueno, Temple dice que es muy importante desde que el niño tenga una temprana edad de apoyarlo y alentarlo en el área que él tenga más habilidad, ¿no es cierto?, en la que se destaque más. En el caso de Temple, ella era muy buena en el arte y dibujar. Entonces sus padres siempre la ayudaban y la alentaban a que dibujara. En otro niño puede ser matemáticas. Entonces ayudarlo y apoyarlo a que mejore sus matemáticas, porque esta es la habilidad que le va a ayudar al niño más adelante con su trabajo. Temple, I wonder if you would talk a little bit to our parents of teenagers. These are particularly hard years for anyone, but for our kids who are on the spectrum, they can be especially challenging. A lot of things, anxiety issues and bullying issues. Is there anything that you'd like to say to our parents of teens to help them to get through these difficult years? I was bullied and teased in high school. It was the worst part of my life. And the only places I was not bullied was specialized interests, like horseback riding, showing horses, electronics lab. It's very important to get these kids involved with specialized interests. It could be being in the school play and theater. It could be music, chess club, computer programming club.
You need to get these kids involved in specialized interests where there's a shared interest with peers. All right, I'm going to let Juan translate. Bueno, Temple dice que cuando ella era muy pequeña le hacían mucho bullying, ¿no es cierto? A ella la molestaban mucho en la escuela y ella dice que es muy importante para los niños hoy en día en estar involucrados en una actividad donde ellos tengan un gran interés y tengan un interés en común con sus demás compañeros. Y esto es muy importante porque en esas áreas, en la opinión de Temple, era cuando no la molestaban y no le hacían bullying, ¿no es cierto? Porque esos niños estaban interesados tenían un mismo interés en común. Entonces es muy importante que los padres involucren a sus niños desde temprana edad, ya sea en arte, ya sea en electrónicos, ¿okay? O cualquier actividad que sea de interés común entre los niños, en una obra de teatro, ¿no es cierto? En actuación es muy importante. Wonderful. And so, Temple, maybe if you would talk with us a little bit about the anxiety portion of the teen years, because I know you've shared openly before that you had some anxiety issues. Maybe if you could tell us some things that you've done over the years to help to give everybody some hope. I had a lot of anxiety problems and panic attacks. And when I went into my 20s, they got worse and worse and worse. And I had to take antidepressant medications. For some individuals, antidepressants can really, really help on anxiety. And if you want to read more about that, you can get my book, Thinking in Pictures, and read the chapter on anxiety that's titled A Believer in Biochemistry. And I'm pretty sure this book is available in Spanish. Ooh, yes, I think it is. I think you're absolutely right. All right, Juan's going to translate. Bueno, le están preguntando a Temple que cuál es su opinión o un consejo para niños que tienen mucha ansiedad, ¿no es cierto? Que están creciendo con mucha ansiedad o ataques de pánico. Y ella dice que cuando ella estaba creciendo, a ella le dieron o sea, batalló mucho con ansiedad y ataques de pánico. Y ella tiene un libro, ¿no es cierto? Un libro donde trata este tema de la depresión, ¿no es cierto? Y ella, el capítulo de este libro que ella le recomienda leer se llama... El libro se llama Pensando en Imágenes, ¿ok? Y este libro está en español y hay un capítulo que se llama Creencias, ¿no es cierto?, en química, ¿no es cierto?, porque ella tomó muchos antidepresivos y para algunos niños antidepresivos de verdad puede ser una ayuda muy grande para ayudarle a sobreponer a este obstáculo de la depresión o la ansiedad. Wonderful. It sounds so good when you say it, Juan. It's so pretty when Juan says it. And then for those individuals who are teenagers, Temple, who are dealing with some of these issues, do you feel like it gets better? There's a huge campaign for other things that says it gets better. Do you feel like it gets better when our teenagers get older? Well, I found that communicating with adults was a whole lot easier than communicating with teenagers. And what the child needs to understand is that communicating with teenagers isn't really a life skill that you need. But I can't emphasize enough the importance of getting involved in specialized interests that can turn into careers. You know, things like theater, for example, or music, or computer programming, or art, graphic design, things of this sort, which are activities that you can do with peers. Wonderful. We're going to let Juan translate. Ok, bueno, le están preguntando aquí a Temple que si tiene algún consejo para los niños que ahorita tienen alguna dificultad en su vida diaria, ¿no es cierto? En adolescentes de 12 a 15 años o más, pero le están preguntando si cree que la vida se vuelve un poco más fácil, ¿no es cierto? Ahorita pueden que estén pasando por una situación muy difícil como bullying y si se les va a hacer un poco más fácil la vida. Ella dice que tratando con adolescentes, cuando los niños están en la escuela tratando con sus compañeros, es mucho más difícil que tratar con adultos. Con adultos no hay problemas de bullying, ¿no es cierto? O de esto que los molestan, pero en verdad ella hace un énfasis, ¿no es cierto? Les dice que por favor no les puede decir qué tan importante es, que es muy importante que lleven a los niños a actividades que tengan intereses similares a los de sus compañeros, que estos intereses se puedan volver en una carrera, ¿no es cierto? En una educación, en un trabajo para un niño en el futuro, como actuación o programación de computadoras. Estos niños con autismo tienen cada uno tiene un don muy especial para ciertas áreas. Entonces, involucren a sus niños en eso, actuación o música, para que su niño tenga un interés
similar, ¿no es cierto? Un interés común con sus compañeros, así va a ser mucho más fácil interactuar con sus compañeros y esto se va a poder ayudarle en el futuro a volverse una carrera para su niño. Wonderful. We love it that you support the arts, Temple. We think that that's such a wonderful, wonderful thing for our kids. Well, for some kids, you see, in my book, The Autistic Brain, which has been translated into Spanish, I talk about 3 different types of specialized thinking. The first is the visual thinker art type of mind, artist. Another type is the mathematical type of mind. They'd be good at engineering and computer programming. And then the third type is a word thinker. They'd be good at writing. Wonderful. I'm going to let Juan translate that for us. I'm trying to not make it too long. No, está perfecto. Temple aquí nos está compartiendo de su libro, ¿no es cierto?, que habla un poco más de estas ayudas que estamos hablando. Y el libro se llama en inglés The Autistic Brain, ¿ok? En español es el cerebro autista, ya está en español. Este cerebro, ella comunica, ¿no es cierto?, nos relata cómo hay 3 áreas del cerebro autista, y es el arte, las matemáticas y las palabras, perdón. Entonces, en el arte, unos niños autistas tienen ese don de arte y son muy artísticos, ¿no es cierto? Y les gusta pintar, dibujar y cosas similares del arte. Después hay otros niños que son más matemáticos, programación de computadores, matemáticas. Y hay otros niños que son más enfocados en palabras y son muy buenos escribiendo y son escritores. Entonces, estas son las áreas que le podemos ayudar a nuestros niños. And I have shared. I just want to say one other little thing. Yes. I forgot to mention that the mathematical brain often is also a musical brain and good at music. Oh, good. So translate that, Juan. Ok, se le olvidó allá decir que muchas veces el cerebro matemático del niño autista es también muy bueno para la música, ¿no es cierto? Es un cerebro que va en correlación con la música. And Temple, I've told you before that hearing you talk about these 3 areas of the brain helped me so much to understand how my brain works and how different it is than how my son's brain works. Because the thing that's the same is autistic brains tend to be good at one thing and bad at something else. That's the pattern. I'm going to let Juan translate that. Ok, entonces Temple nos está diciendo que el cerebro autista tiende a ser muy bueno en un área y no tan bueno en otra área. Ok, y esto es lo que podemos aprender en este libro. And it is fascinating once you begin to understand your child from that perspective, to be able to look at that. And you were able, Temple, to recommend a great many things for my son who has a mathematic brain. And one of the things that you got us started on was Khan Academy. Which has been so helpful to him. And I wonder, because I know we only have a couple more minutes with you. I know you've been so wonderful and written so many books, Temple. Are you working on another book now? I'm working mainly on some livestock stuff right now. Wonderful, wonderful. And so I know you've got some important events coming up. I know that there's an event that you're coming here to Los Angeles for, I think in early April, that's called Temple, yes. Grandin and Friends. Yes. Is there anything you want to share with our audience? Well, I just want to see these kids be successful. And on the little kids, we've got to teach social skills. And when a child makes a social mistake, such as maybe eating his meat with his hands, do not say no. You give the instruction. The mistake that parents make is they say no when you should be giving the instruction, such as use the fork to eat your meat. I'm going to let Juan translate that. Ok, bueno, Temple tiene un evento aquí en Los Ángeles en abril, ¿cierto? Les podemos dar más información más adelante, pero ella dice que ella quiere ver a los niños prosperar, ¿no es cierto? Y ser exitosos en su carrera. Entonces, lo que ella nos está diciendo, que para los niños pequeños, ¿no es cierto?, lo más importante son social skills, ¿no es cierto? Estas son las habilidades sociales, como el niño se relaciona. Y muchos padres hacen el error tan grande de decirle al niño no, ¿no es cierto?, cuando el niño comete algún error. En vez de decirle al niño, así es como se tiene que hacer. No le digan no. Si el niño está comiendo con las manos, no le digan no come con las manos, sino dice, mira, come con el tenedor. Eso es el gran consejo que nos tiene aquí Temple.
Temple, we thank you for all the work that you do, and we appreciate you taking the time to be with us on the phone.